Thank you very much, Brother Joel. Ladies and gentlemen, we thank you for constantly responding to our call and covering us. The time is ticking away, and indeed in a few hours I will be nominated to represent this generation, to represent the forces of change, but most importantly, to represent the marginalized men and women of Uganda from different tribes, different religions, different generations, all aspiring for a new Uganda. Tomorrow is when we start the journey formally towards achieving a new Uganda. So much has been said by my comrade Joel, but there are a few points that I want to make very clear. One, many friends have been reaching out to me, advising me not to spend the night at my house, giving me intel that there's a planned raid at my house, there's a plan to kidnap me, abduct me, or make any effort to block me from going to the nomination. I want to make this categorically clear that I will spend the night at my house with my family. And tomorrow, I will leave my house with my wife and a few friends heading to the nomination center in Kyambogo. I'm not going to hide from nobody. I'm not a criminal. I'm a free Ugandan. And I want to believe that for me, my house is the safest place for me and my family. So get it clearly that I will spend the night at my house and I will set off from my house in Magere towards the nomination center. What my comrade did not make clear also is that after that, police has reached out to me, they have written to me and informed me that they will provide a lead car for me. They've also determined a route for me, which I've agreed with because most importantly, I want to get to the nomination center on time. Police has informed me that they will lead me from my house in Magere to Kumunana, branch off from Kumbuzi Junction, head to Chanja, then to Chisasi, then to Ntinda, then to Spearmotors Junction, and then to Kyambogo Junction until the nomination center. And I will follow that route, but I will be in my car. Coming from there, we shall come straight to this, our office, to launch our manifesto tomorrow. Let me say that again. When we come from nomination, we shall come straight to our office to launch our manifesto tomorrow. I want to also raise my concern about the way the police and other security agencies are behaving. You've all noticed they've blocked roads coming to our offices and leaving. They've also deployed unnecessarily everywhere, and I want to believe that is to intimidate Ugandans. As it has been the character of this regime and all despots, there has been intimidation. We also have information that the regime intends to switch off power and black out the entire country tomorrow. We know that they will raise any kind of excuse for blacking out the country, but I want to prepare your minds, fellow Ugandans, because President Museveni and his decadent regime cannot bear the sight of Ugandans chanting freedom. So they don't want what will happen in different parts of the country to be broadcast far and wide. So I want to guide you, especially the young people, the members of my generation, who are always smart and ready to go about any blockages, to please charge your phones, have your power banks, and make sure you communicate to each other and relay whatever is happening from everywhere. We also have information that the regime intends to switch off the internet tomorrow. So for some of you that have alternative means, please make sure you kick them in as soon as possible. Yes, because
we are going to be a very limited number going for the nomination. I want to encourage all our supporters from all over the country and in the diaspora to prepare celebrations wherever you will be, because this is going to be a fundamental step, especially for the forces of change, for us who are seeking a difference. It is going to be the first formal step towards a new Uganda. So please, for the NUP and other opposition leaders, organize your people. Make sure you put up a celebration to mark this day wherever you will be. I want to also note the unfairness of the Electoral Commission, not only now, but even in the past few months and weeks. You all are aware that the Electoral Commission, much as they are pushing the opposition against anything, they are still silent about the crowds that accompanied President Museveni today. The Electoral Commission is still silent on the processions that escorted General Museveni back from nomination. The Electoral Commission is still silent about the raids on this, our main office, and our offices countrywide. The Electoral Commission is still silent about the deliberate defacing of our posters and other campaign material, and some of that has actually been done by the police or under the watch of police. And finally, the Electoral Commission is silent about the academic documents of Mr. Yoseri Tubuhaburwa Lutabasira, aka Museveni, and indeed Ugandans are not sure who has been nominated. So we still put it on the Electoral Commission to confirm to Ugandans whether they are really going to deliver a free and fair election like they claim. Katika mbyogere mu Luganda. Okusoka njagala okubebaza abannaffe bannamawulire mwenna abawulira nga omulanga gwaffe naddala mu kiseera ekitali kyawala ne mujja ne mutukavalinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga ezisinga munange Joel azogeddeko, naye njagala kutaanya ensonga ezimu zatakonyeeko. Okugeza, waliwo mikwano gyaffe bangi abatulumirirwa okuva makuba ag'enjawulo abadde batukubira essimu nga batutegeeza tibategedde nti waliwo omupango ogw'okujja bannumbagane waka, bankwate, bambuzeewo oba bannemese okugenda okwewandiisa. Njagala okukibategeeza nti ngenda kusula mu maka gange emagere, era mu maka gange gyenva okuva ne mukyala wange n'emikwano egimu okugenda gye bawandiisiza. Sigenda kwekweka muntu yenna, sigenda kudduka muntu yenna kubanga siri muzi wa misango. Ekyokubiri, batutegeezezza nti poliisi yatutegeezezza mu buwandiike nti egenda kujja empe emmotoka zaayo ezimperekera okuva ewange paka gye bawandiisiza. Era yo kennyini nensalirawo ekkubo lye ngenda okuyitamu. Nentegeeza nti nja kuva Emagere tuuke ku siteegi y'okumunana, mpetere mu masaŋŋanzira ag'okumbuzi, tuyite Ekyanja, tuyite Ekisaasi, tuyite Entinda, ku stretcher paka ku spare moto, tugende tuwetere Ekyambogo paka gye banominatingira. Njagala bategeeza mwenna tinja kuwuliriza bulungi era nkwate erekubo poliisi lyempadde okuyitamu okugenda okwewandiisa. Pozi njagala bategeeza nti olunaava okwewandiisa tujja kukomawo wano ku kitebe kyaffe tutongoze manifesto yaffe olunaku olw'enkya. Tulabye nga Mwami Museveni bw'abadde agenda okwewandiisa, ye tebamutaddeko mateeka ge batutaddeko. Agenze n'abantu bangi nnyo, agenze n'abamuwerekera n'abakuba eŋŋoma nga bambadde langi n'essaati n'enkofiira eza NRM, tewali abakutteko. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kweyisa mu ngeri emu ne kuffe. Twagala okusuubira nti poliisi egenda kukuuma bukuumi bannayuganda
abana baze okutuwagira ng'era bwekumye abawagira Museveni. Njagala okubategeeza nti twafunye amawulire nti gavumenti ya kuno eteekateeka kujjako amasanyalaze mu ggwanga lyonna olunaku lw'enkya. Bayinza okwekwasa kyonna kyonna kye beekwasa, naye buli omu akimanyi tibagezaako kujjako amasanyalaze, TV ne radio zireme kukola, Abannayuganda baleme kumanya kiri mugenda mu maaso. Kuba bakimanyi nti mu bulamu bw'Abannayuganda naddala abo abanyigirizibwa olunaku lw'enkya lunaku lukulu. Olunaku lw'enkya lwe tusimbula era nga tusibira ntebe mu ntebe. So mu kumanya nti bateekateeka okujjako amasanyalaze, njagala okubawa amagezi mwenna bannaffe abalina zi power banka muzikyaginge, abalina amasimu mugakyaginge, n'abalina byonna ebikozesebwa okuuma amasanyalaze mu biteeketeeke olunaku lw'enkya. Gavumenti ya kuno mu butiitizi obungi eyinza okukola ekyo. Njagala bategeeza nti twafunye ne information nti bateekateeka okujjako emikutu gya intaneti gyonna. Kale nno naddala mu abavubuka abamanyi ekyokukola nga bajjeko intaneti mutandikirewo okutakula emitwe. Kubanga tumanyi nti bagenda kulemesa abantu okumperekera, kubanga tumanyi nti ngenda n'abantu 10 bokka okwewandiisa. Njagala okunga mwenna abawagizi baffe mu Uganda yonna ne bweru wa Uganda, abo abatabeera kumpi mu kibuga, buli omu gy'oli oteekewo ekikujjuko kubanga tekimenya mateeka. Muteekewo okujaguza kuba olunaku lw'enkya lunaku lukulu. Mulage obuwagizi yonna gye muli, naddala abo abali mu bitundu ebyesudde okuva ku kibuga. Njagala mpozi n'okumaliriza nga nange nteeka essiira ku butali bwenkanya obw'akakiiko akakola ku by'okulonda. Obutali bwenkanya buno tebwakatandika, obutali bwenkanya buno bubaddewo emyezi n'eziwiiki zonna eziyise. Akakiiko k'ebyokulonda kasirise wakati mu kusimba essira kuffe ng'amateeka ge bakola ge bayita aga COVID n'amalala nga bagassa kuffe abavuganya mwami Museveni. Mwenna mukirabye nti Museveni agenze n'ennamba nnyingi okusinga ey'abantu abalala. Ate ng'olwaleero tetumulaba nga president wabula tumulaba nga candidate. Mulabye nti mwami Museveni ne bw'aba abadde avudde avaayo abadde n'oluseregende lw'emmotoka ne pikipiki mu Lungereza kye bayita procession. Poliisi ebadde ebakuuma bukuumi, teyina yadde gweboggoledde. So twagala akakiiko ek'ebyokulonda kubanga kekalakala balabako okulonda kabeeyo kakangule ku ddoboozi lyako, oba si kyo twongere okukakasa nga bwe tubadde twatandikidde okukakasa tikalina kyekubiira. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kasirifu nnyo ku nsonga ezo, naye era si kwe katandikira. Akakiiko k'ebyokulonda akaasirika bwe balumbagana ofiisi yaffe wano nezi ofiisi zaffe zonna okwetoola eggwanga lyonna. Tuli kibiina kya bufuzi ekiwandiise mu mateeka, naye akakiiko k'ebyokulonda akakola ku nsonga z'okulonda bwe kaba akasirika busirisi, ebintu bino nga bigenda mu maaso nga bikolebwa poliisi n'amagye, then kyongera okukakasa eggwanga tikalabika si keeteefuteefu kutegeka kulonda kwa mazima na bwenkanya. Akakiiko k'ebyokulonda ako kasirise wakati mu kutimbula ebipande byaffe, nga kino kikolebwa abantu ebiseera ebisinga baba bambadde t-shirts eza mwami Museveni, oluusi nga bakuumibwa poliisi n'amagye. Akakiiko k'ebyokulonda tukasoomoza kaveeyo kwogere ku nsonga eno, oba si kyo era tujja kweyongera okakasa nti kalina kyekubiira. Ensonga esembayo, akakiiko ak'ebyokulonda ako akakulibwa mwami Byabakama kayanguwa mu ssaawa ezikyakusukka 24 okuwaayo ebiwandiiko byange eby'obuyigirize. Emyezi gyekulunguludde nga Bannayuganda babanja okulaba ebiwandiiko by'obuyigirize ebya mwami Museveni byabadde nga yeewandisizaako emyaka gyonna. Akakiiko k'ebyokulonda kaagaana okuwaayo ebiwandiiko by'obuyigirize bwa mwami Museveni paka olunaku olwaleero. Era n'olwaleero babikwese kati tumanyi oba mwami Yoseri tubuhabulwa eryo oba yeewandisiza oba Yoweri Kaguta Museveni yeewandisiza.
twongera okasoomoza okuvaayo katanye ku nsonga eyo. Maliriza Abannayuganda bannange mwenna nga mbategeeza nti olunaku olwaleero buli myaka 5 amateeka gaffe gagamba omukulembeze yabeera mu buyinza ajja kuzzangayo obuyinza eri Bannayuganda. Bannayuganda basalewo ani gwe beesiga n'obuyinza obwo. Njagala obategeeza nti olunaku lwaleero wadde olunaku lw'enkya lukulu naye ate n'olwaleero lukulu kubanga Mwami Museveni lwazizaayo obuyinza bwa Bannayuganda. Njagala obajjukiza mwenna Bannayuganda nti olwaleero obuyinza buli mu ngalo zammwe era kiri erijje muli mmwe nga Bannayuganda obuyinza obwo okubwesiga n'omuntu omulala yenna yenna. Olunaku olw'enkya tugenda kwewandiisa era muyina obuyinza bwonna, muyina eddembe lyonna okusalawo obuyinza bwammwe gye budda kubanga mmwe muyina obuyinza. Temutiisibwatiisibwa, ffe tusimbula.